Many or none? Nobody. Еще раз спрашиваю, у кого есть? Three people. А в чате везде говорят, кинули, все Ну там ссылка есть, можете из чата зайти, ссылку. Вот это открыть, бросать. Это по-русски. Alright, now. Alright, so text 29. So we're going to read okay. Who is going to, some of you can see this for sure. Сейчас Махарадж на планшете включит. So this is text 1 of Brahma Samhita. Do you all have access? You've got one, you've got the book. Can you share or not? Тот, у кого есть книга, может поделиться с соседом. Then here you got 1, 2, 3, 4. You don't have, right? So 1, 2, 3, 4. Sit next to each other. Те, у кого нет, садитесь с ним. Sit next to each other and read it. Сюда и вот отсюда читайте. Verse number 1. So we're going to read Brahma Samhita. We'll read verse 1 first, then very clearly in one verse saying who is Krishna. Then we will go to the prayers of Lord Brahma, which start at verse 29. Начнем с первого стиха, где описывается, кто такой Кришна, после чего мы перейдем к молитвам Брахмы, которые стартуют с 29 стиха. And we want to read the Sanskrit together, and then we can have different devotees read the translation. But the Sanskrit will read together slowly. Махарадж предлагает медленно читать санскрит всем вместе. Все хором читаем санскрит, а потом кто-то один будет читать перевод. Alright, so first of all, Jai Shri Lord Brahma ki Jai, Shri Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya ki Jai, Shri Gurudev ki Jai, Shri Guru Maharaj ki Jai, Shriman Gaura Sunda ki Jai, Nitai Gaur Prema. Alright, so text number 1 together. Vimistri. Vimiste. Ishvara Param. Okay, Jai Shri Bhakti Govinda ki Jai Shri Guru. Первый стих читаем вместе хором. Okay, so 3, 2, 1. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Madir Govinda Savakarana Karanam. This one, you can read the translation and just pass me this over while you read the translation. So you read the translation and you all listen. Кришна, известный как Говинда, Всевышний Господь, абсолютная истина. Он вечен и полон блаженства, а тело его духовное. Изначальный он сам, начало всего сущего и причина всех причин. Sorry, I thought I got it. What, 29. Okay. Alright, so now we're going to text 29, which is the first of Brahma's prayers. He's making prayers with this meter, and each one ending in Govindam, Adi Purusham, Tammaham Bhajam. Сейчас мы переходим к стиху номер 29, это первая молитва Брахмы. Okay, text 29. Okay, so text 29 together. Стих 29 вместе. Chintamani prakarasat mashukaupa vriksha laksha vriteshu
surabhira vipalayantam Lakshmi sahasra shata sambrahma sevyamanam Govindam Adi Purusham Tammaham Bhajami. So we can take it in turns to read the translation. So you can read now the translation. Можем по очереди читать перевод. Я окруженному миллионами Loud. Loud. Окруженному миллионами древ желаний обителя множественных, исполняющих все желания самоцветов, хранителю горов, дарительницы Евангелия, кому всегда с великой любовью служат 100 тысяч богинь Лакшми, ему, предвечному Господу Говинда, я поклоняюсь. Okay, so just understand what you can. We're just going to read a few verses, so just understand what you can. Старайтесь понять столько, сколько вам доступно. Мы просто пойдем по стихам по очереди. This is description of Krishna's land. Это описание земли Кришны. Okay, so now text 30. Стих номер 30. Go a little bit. Okay, Venum Pranantam. Okay, so together, text 30 together. 30 стих вместе. Venum Pranantam Aravinda Dalaya Taksham Barhavatam Samasitam Bumprasundarangam Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Shobham Govindamadi Purusham Tammaham Bhajami. We can read the translation loud. Всегда играющий на флейте, тот, чьи глаза словно лепестки расцветающего лотоса, а голова украшена пером павлина, чей прекрасный облик имеет оттенок синей тучи, обладатель несравненной красоты, пленяющий миллионы богов любви. Ему, предвечному Господу Говинде, я преклоняюсь. Jai. Okay, so go on to text 31. Okay, so text 31 together. Alola Chandra Kalasadvanamalya Vamshi Ratnangadam Pranaya Kelli Kalavilasam Shyamam Trivangalalitam Niyata Prakasham Govindamadi Purusham Tammaham Bhajami. Вокруг его шеи гирлянды лесных цветов, мерно качающиеся из стороны в сторону, с украшением из павлиньих перьев. В руках его, унизанных драгоценными браслетами, флейта, вечно наслаждающегося играми любви Шримасундару, чей вечный образ пленительно обязательно в трех местах, того предвечного Господа Говинду я почитаю. You see, Guru Maharaj told, we see by hearing. Гуру Махарадж говорил о том, что мы видим посредством слушания. We see by hearing. We are hearing this beautiful description of Krishna. Мы слышим эти прекрасные описания Кришны, и мы видим их посредством слушания. Okay, so then the next verse, 32. Следующий стих. So verse 32 together. Angani yasya sakalendriya vristimanti Pashyanti panti kalayanti chiram jaganti Ananda chinmaya sarujvala vigrahasya Govinda Adi Purusham Tammaham Bhajami.
So, Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, чей образ есть средоточие блаженства, сознания истины, и от того излучает ослепительное сияние. Любая часть его духовного тела обладает способностями всех органов чувств. Тогда как сам он вечно наблюдает и хранит неисчислимые духовные и материальные вселенные. Властвую над ними. Govinda, little cowherd boy Govinda, who will believe it? Кто бы мог поверить? Маленький пастушок Говинда. Okay, verse 33. 33 стих. Стих. Okay. Verse 33, together. Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam Aryam Purana Purusham Navayovanam Cha Vedeshu Durlapam Adurlapam Atma Bhakto Govindamadi Purusham Dhammam Bhajami. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде. Loud. We cannot hear you. Громче, мы тебя не слышим. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, недостижимому даже посредством веры, но достижимому преданностью души. Он единый, непогрешимый, безначальный и бесконечный. Он начало, и хотя он старейший, он вечно юн и прекрасен. Jai, Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava, Jai Madhava, Jai. Okay? Are we okay? Everyone happy? Spiritual? Are you spiritual? Все счастливые и духовные. But you're hearing the glories of the Lord. Вы же слышите прославление Господа. Very authorized glories of the Lord. Очень авторизированные, очень авторитетные прославления. Chaitanya Mahaprabhu himself said this book, that this is his teaching, his philosophy in a short way. Читание Махапрабху сам говорит про Бхакти-Самхиту, что это его учение, изложенное в короткой форме. Not just philosophy, this is what he is giving, but here it is in Не Brahma. просто философия, а все учение, которое он дает, находится в Бхакти-Самхите. How wonderful is Krishna! Как прекрасен Кришна. Not wonderful? Нет, не прекрасен. Oh dear. Сейчас это сладкое кажется горьким. Now it seems bitter. Okay, then you have to keep on following the process, because it is the very medicine. Тогда тебе остается только продолжать процесс, потому что это и является лекарством. Maybe at first bitter, Может, поначалу but горько, sugar cane, it tastes bitter to someone with jaundice. но сахар кажется горьким для того, у кого желтуха. But it is the medicine for jaundice, and by taking sugar cane regularly, gradually the tongue starts to taste Сахар sweet. является лекарством от желтухи. По мере того, как мы его вкушаем, оно постепенно проходит. But I think you are happy. Но мне кажется, что ты на самом деле счастлив. Text number 34, some more glories of Krishna 34 стих, в котором есть and of еще devotional прославление service. прославление Господа и также преданного служения Ему. This is showing us the power of devotional service rather than just pushing, like power of trying to find the Lord ourselves. Этот стих показывает нам силу преданного служения, а не просто наши попытки познать самостоятельно. Okay, so verse 34, have you moved it on? Is it Yes, on yes, 34? yes. Okay. So 34, together. Вместе. Antastu koti
Shatavatsara Sampragamyo Vayoratapi Manaso Muni Pungavana Sobhyastiyat Prapadasimya Vichintya Tatve Govindamadi Purusham Tammaham Bhajami. So next, yes. Йоги следуют путем подчинения себе жизненного дыхания. Величайшие мудрецы следуют путем обострения восприятия, тщательно отсеивая все нереальное в поисках лишенного многообразия Брахмана. Все они стремятся достичь неземной истины, недоступной мирскому разуму, и после великих усилий, продолжающихся миллиарды лет, им удается достичь лишь границы лотосных стоп предвечного Господа Говинда. Sincere seekers without devotional service, without that connection of seva, sincerely they're trying to understand what is the reality. For billions of years they may try, but still they may reach only the boundary of the lotus feet of Govinda. The boundary, the outside part. Oh, То есть все искренние ищущие, которые не обладают возможностью преданного служения, и даже после великих усилий, продолжающихся миллиарды лет, им удается достичь лишь границы его лотосных стоп. Только лишь границы. So be a devotee. Поэтому будьте преданными. Okay, we'll keep on going, then we'll have one for each of us here. So text 35, more glories of Govinda, Krishna, our sweet Lord. Text 35, together. Eko vyasau rachayitam jagaranda koti Yashaktir asti jagadanda chayayadanta Andantarasta paramanu chayantarastam Govindamadi purusham tammaham bhajami. If you're happy, are you happy to read? Если хотите, можете прочитать. You want spectacles? Here. Очки, может, помочь. Try. They're just reading spectacles. Очки для чтения. No, okay. Just throw, they're plastic. Просто бросьте, говорите. I tried breaking them, but Я пытался их сломать, но они не ломаются. I tried very hard. Истинная истина и могущество, и могущественность. И могущество его проявляется в сотворении миллионов вселенных, неотъемлемых от его самого. Все вселенная пребывает в нем. И в это время, и в то же время он находится внутри каждого атома. Таков предвечный Господь Говинда, которому я поклоняюсь. Again, our sweet Govinda. This is his potency. Прежнему это описание нашего сладостного Господа Говинды и его потенциала. Okay, next verse. Every verse is wonderful. Next verse. Каждый стих прекрасен. Входим к следующему. Verse 36. Together. Вместе. Yad bhava bhavita dhiyo manujastataiva samprapya rupa mahima sanayana bhusa Shuktair-yameva nigama pratitaistuvanti Govindamadi purusham tammaham bhajami. On the back row, maybe Malini, you start? Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде.
от любви к которому тает сердца людей. И красота таких людей достигает высшего расцвета. And this is what we are doing now, singing His glories. Равные места, на которых они восседают, их средства передвижения и украшения. Гимнами, мантрами лет воспевают они небесных. And this is what we are doing. We are chanting His glories from the scriptures. Это как раз то, чем мы сейчас занимаемся. Мы воспеваем Его славу, описанную в Писании. All right, more wonderful glories of the Lord coming up, introducing Krishna and Radharani. Все больше и больше стихов, представляющих Кришну и Радхарани. Okay, text 37 together. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhis Tahirya Eva Nija Rupadaya Kalabhi Golokareva Nivasatya Kilatma Bhuto Govindamadi Purusham Kamaham Bhajami. Next, yes. Он вечно пребывает в своей священной обители Галоки, со своей нематериальной второй природой, собственным «я». Его энергии божества, живым воплощением возвышенных 64 искусств, Шрирадхой и ее различными полными инстанциями, ее наперстницами, чьи сердца исполнены высочайшей расы, радости, блаженства и святой любви. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, которым живут души, любящие Его. All right, wonderful. So we'll read one more verse 38. Читаем еще один стих, 38. Long commentary, yes? Bolshoi commentary. Очень длинный комментарий здесь. 38. Okay? So text 38 together. 38 стих читаем Hey Manjanat Shurita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shyama Sundarama Chintya Gunasvarupam Govindamadi Purusham Kamaham Bhajami. Садху, чьи глаза умощены бальзамом любви, созерцают в глубине своих сердец Шьяма Сундара, Кришну, обладателя непостижимых качеств. Ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. All right, so this is as far as we're going to read today, but let us read some more tomorrow. It is very good. На этом на сегодня мы закончим, но завтра еще продолжим. And we'll read one more verse today, but it's not the Govindamadi Purusham meter. It is the verse that Lord Brahma is giving after these prayers. And it's verse 56. If you pass it, I can Мы прочитаем еще один стих, который не относится к этому циклу Говиндамади Пуруша. Verse 56. 56 стих. Это стих, который произносит Лорд Брахма, Господь Брахма, сразу после этих молитв. 56. There, you can read this. Oh dear. This screen is not plastic, as we see. But now, I have to see if I have it. I do. Okay, so this is a different meter, but we'll read it slowly, and then it is wonderful, so we're going to try. У этого стиха другой размер, поэтому мы будем ее немножко по-другому читать и медленнее, но так или иначе попытаемся. Okay,
3, 2, 1. Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kaupataravo Druma Bhumis Chinta Manikanamayi Toyam Amritam Kathaganam Natyam Gamanam Api Vangshi Priyasati Chir Anandam Jyoti Param Apitat Asvadyam Apicha Sayatra Kshirabhi Sravati Surabhi Vyascha Summahan Nimeshat Bhakyo Vavrajati Nadi Yatrapi Sammayaha Bhaje Shveta Deepam Tammaham Iha Golokam Itiyam Vedantaste Santakshiti Virala Charaha Kantipaye. That place where the divine goddesses of fortune are the beloved, and Krishna, the supreme male, is the only lover. Dancing. The flute is the dearmost companion. Sunlight and moonlight are divine ecstasy, and all that be is divine and enjoyable. Where a great ocean of milk eternally flows from the udders of billions of Surabhi cows, and the divine time is eternally present, never suffering the estrangement of past and future for even a split second. That supreme transcendental abode of Shvetadeep do I adore. Practically no one in this world knows that place, but for only a few pure devotees, and they know it as Goloka. Jai Shri Brahma Samhita ki Jai. So anyway, Brahma Samhita, it's a great treasure for us. We have many treasures. We are fortunate to have many treasures, and this is one very great treasure for us. Нам очень повезло, у нас есть множество разных сокровищ в виде писаний, и Брахма Самхита — это одно из таких сокровищ. And for some time, you can regularly try to read this Brahma Samhita from beginning to end, and become familiar with it. Время от времени вы можете читать Брахма Самхиту от начала до конца, и так по кругу, для того, чтобы стать чуть более знакомым с этим писанием. We hear Gurudev chanting the glories of Brahma Samhita, Guru Maharaj chanting the glories of Brahma Samhita, Bhakti-Siddhanta Saraswati chanting the glories of Brahma Samhita, Chaitanya Mahaprabhu chanting the glories of Brahma Samhita. He brought it from South India. As Gurudev said, in his right hand he brought Brahma Samhita. Мы слышали, как Шрила Гурудев, Шрила Гуру Махарадж и Шрила Бхакти-Йоги Сарасвати Такур прославляли Брахма Самхиту, но также мы знаем, что сам Чайтанья Махапрабху прославлял Брахма Самхиту и принес ее, как Гурудев говорил, в правой руке из Южной Индии. So we should not neglect these treasures or just read it once and leave it on the shelf. We should try to Мы не должны keep some remembrance, cultivation always. Мы не должны пренебрегать такими сокровищами, недостаточно просто один раз почитать и поставить на полку. Jai Shri Brahma Samhita. And where did you get these flowers from? From the park. Where we going today, we take this. Good. We like this style. Мне нравится такие. We like this style. Good. Lifestyle. I also, when we were walking, I saw some, and I thought, oh yes, nice flower. Мы тоже, когда гуляли, я увидел какие-то цветы и подумал, здорово. Hare Krishna. Okay. Any question from anybody? Может быть, вопросы? Or anything that you would like, any aspect you would like me to
talk about. Или, может быть, какое-то... First, give some others an opportunity, and I'm happy that you're ready with a question. Может быть, не обязательно вопрос, а какая-то тема, которую вы хотели бы, чтобы я осветил. Because you had plenty of question opportunity. Any question from this side? Or something you would like me to discuss? Шримад Бхагаватам и вот этот вот Шри Брахма Сангита, они вместе или раздельно? Вот Шримад Бхагаватам имеет вот эту вот историю в себе, или это абсолютно разные вещи? She's asking if Srimad Bhagavatam and Brahma Samhita are somehow connected. Is Brahma Samhita is a part of Srimad Bhagavatam? They are separate scriptures. Это отдельные писания. But the teaching of Srimad Bhagavatam is here in Brahma Samhita. Но все учение Шримад Бхагаватам помещено сюда, в Брахма Самхиту, в более сжатом виде. In a very short way. В сжатом виде. Condensed. Condensed. Здесь все есть 14 планетарных систем, All 14 cosmic universes described, right? In Brahma Samhita, all 14 cosmic universes are described. Well, from the highest to the lowest, it's not giving a description. If you want more description, you need to come to Bhagavatam. Если вы хотите больше описаний, вам лучше прибегнуть к Бхагаватам. If you want to know, there you will find the names of all the hells. Если вы хотите знать именно название всех адов, то можете узнать об этом в Шримад Бхагаватам. And all the heavens. Ну не только адов, но и раев. I was with, Раев, раев. you know Sripad Bhakti Ashray Dandi Maharaj. Вы знаете Данди Махараджа? He's very, very smart. Yes. Он очень умен. In St. Petersburg, just a few days ago, we are talking something about this. Some question came. And then he started telling the 28, then somehow he knows the names, the 28 names of 28 departments of hell. И совсем недавно мы были в Петербурге, и там кто-то задал вопрос, и он просто на память начал перечислять 28 различных видов, как правильно сказать, адов, адов. Я просто не понял, зачем вы посмеялись, и вы But of course, Brahma Samhita is very short, so it is very condensed way giving complete presentation in a condensed way. Несмотря на то, что Брахма Самхита очень сжатая и имеет небольшой размер, она имеет всю суть Шримад Бхагаватам в себе. And if you want everything even more condensed, you can come to Mahaprabhu's Shikshastakam, 8 verses. Но если вы хотите еще более конденсированном, сжатом виде, то вы можете обратиться к Шикшаштакам Прабху, которая содержит описано всего в 8 стихах. Shiksha is teaching. Shiksha значит учение. Siksha Guru and Siksha to be a disciples and Shikshastakam. Ashtakam means 8. Аштакам значит 8. We have coming up Lalit or Lalit Astami, but still it's the same word, 8. Аштами значит 8. Thank you. And if you want more concise, Если хотите еще в более сжатом виде, Харе Кришна. right, Hare Krishna Mahamantra. А еще, короче, Ом. тогда Харе Кришна Махамантра еще более сжатом виде. That the Hare Krishna Mahamantra is the personal form of Om. This is the point. Но да, комментирует комментарий к комментарию Рамрама о том, что Харе Кришна Махамантра – это личностная форма мантры Ом. And we never saw like Gurudev or Guru Maharaj sitting going like chanting Om. We have our Acharya means one who teaches by example. We have our example. Мы никогда не видели, чтобы Гурудев или Гуру Махарадж сидели и
повторяли он. И ачарья значит тот, кто учит своим примером. But yet we see so many, you can say, either non-directed persons or misdirected persons, either without any direction or misdirection, sitting in the corner, and we see them with om. Но также мы видели множество разных людей, которые либо не имеют никакого руководства, либо имеют руководство, которое направляет их в каком-то ложном направлении. Мы много раз видели их сидящими в углу и повторяющими ом. And sadly, often taking some intoxicant and then smoking and then chanting om, trying to get something. И, к сожалению, ко всему прочему, они еще находились под какими-то, как правило, интоксикантами, после чего повторяли. But we did see Gurudev, we did see Guru Maharaj chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Of course. Но мы, конечно, много раз видели Гурудева и Гуру Махараджа воспевающим Харе Кришна. But yes, Om, when it is understood in the don't kill the living entity. Убивайте живых существ. Ahimsa. Ахимса, непричинение вреда. Они мешают мне заниматься преданным служением. Protecting the devotee, was he? He's saying they bought me from the devotion service. Explain this to Yamaraj. Объясни, что Ямарадж. Уже благословение. Sounds like a blessing. Лично буду общаться с ним. I will say it. He's saying I can meet personally Yamaraj. Well, Yamaraj is a great devotee, but if in doubt, maybe it's okay if you're protecting a devotee. But if in doubt, don't do it. And I think there's enough reason to say there is doubt. Don't kill. У тебя может быть одно оправдание, если ты защищал преданного. Если у тебя есть какие-то сомнения по поводу убийства, то лучше все-таки не стоит. Anyhow, to continue the theme, on sound is carried the message, the carried potency. Через звук мы получаем определенное послание, весь потенциал этого послания. And so through sound, then the transcendental plane comes to this world with the holy name of the Lord carried on that sound is the connection between here and there. This is how Guru Maharaj describes. Гуру Махарадж объяснял, что посредством звука трансцендентный мир спускается сюда. То есть сам трансцендентный звук является тем связующим звеном между трансцендентным миром и материальным. And what is empowered in particular in this age is Mahaprabhu brought the holy name and brought specifically the Maha Mantra for everyone. И для того, чтобы поддержать это, Махапрабху принес в этот мир Санкиртану, пропевание святых имен Господа. Also, the end of Srimad Bhagavatam Также в конце Шримад Бхагаватам is considered the starting point of Sri Chaitanya Charitamrita. Конец Шримад Бхагаватам считается началом читания Чаритамриты. That where Parikshit Maharaj, he's saying, now I've heard all of this spiritual subject matter from Shukadev Goswami. Now, from Parikshit. Yes, Parikshit Maharaj heard from Shukadev Goswami. Now I've heard all of this transcendental subject matter. I am ready to leave the world. I know just now, in a few hours, I'm going to die. It is sure. But don't worry about me. I'm going to go. But you all go on chanting the glories of the Lord and His holy name. And this is where Chaitanya Charitamrita begins. В конце Шримад Бхагаватам Парикшит Махарадж говорит, после того, как он услышал обо всем Шукадеву Госвами, он говорит, сейчас я готов уходить, обо мне не беспокойтесь, все будет хорошо, а те, кто остаются, ваша задача воспевать Святое имя Господа, из чего, собственно, и начинается читание Чаритамриты. What happens when you chant Hare Krishna? И что происходит, когда вы читаете, Then произносите Харе Кришна? Mahaprabhu is showing that.
Прабху показывает нам пример. But Mahaprabhu brought that empowered holy name, and he himself is taking the name, tasting the name. He's come in this form of Mahaprabhu to taste what his best devotee is feeling about Krishna. Читание Махапрабху явился, Господь в форме читания Махапрабху явился сюда для того, чтобы ощутить, чтобы испытать вкус того, что испытывает его высочайший преданный. So Radharani's mood and luster is covering Krishna, and he becomes Chaitanya Mahaprabhu. То есть любовь и сияние Радхарани, настроение и сияние Радхарани покрывает Кришну, и посредством чего появляется Гауранга. And he has come to taste what she feels, and has come to distribute the highest love of God to all the fallen souls, to everybody. Он пришел сюда, чтобы испробовать это на вкус, чтобы понять, что она чувствует, и также распространить это послание всем падшим душам этого мира. Through the chanting of the holy name with devotional mood. Через воспевание святых имен в умонастроении и служении. And now is our very best chance ever, very best chance. Сейчас для нас это самый лучший шанс. Gurudev always stressing this point. Don't lose this opportunity. Гурудев очень часто говорил нам, не потеряйте эту возможность. Guru Maharaj always stressing this point. Don't lose this opportunity. Гуру Махарадж также напоминал нам о том, что нам не следует терять эту великую возможность. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Bhakti Vinod Thakur, all are stressing this. You see the bhajans of Bhakti Vinod Thakur. Вы могли видеть баджаны Бхактивинода Такура, в которых он также призывает к этому. So it is a wonderful time, and so here, right beside the railway station, it's a wonderful place. Сейчас самое прекрасное время и самое прекрасное место прямо под боком Because here is Chaitanya Mahaprabhu. Here is Chaitanya Потому Mahaprabhu. что здесь присутствует Чайтанья Махапрабху. Here we can engage in the 9 processes of devotional service. Здесь мы можем быть вовлечены в 9 процессов преданного служения. Hearing and chanting, remembering, and one of them is worshipping. Слушание, воспевание, повторение, и одно из них также поклонение. So this is the highest school. This is the school of Brahma, Brahma's school. Это школа Брахмы, Господа Брахмы. Guru Maharaj also mentioned like this. We are reading in the highest school. Гуру Махарадж также и говорил о том, что мы находимся в высочайшей школе. By the grace По милости of Gauranga Sundara. Гаурanga Сундара. By the grace of Krishna himself coming to distribute access to Goloka Vrindavan that we've been reading about today. По милости самого Кришны, который пришел сюда в форме читания Махапрабху для того, чтобы распространить это послание. And so much is Govinda, Krishna. We read today so many things. If we just remember a little bit of what we read, we think, the Supreme Lord, origin of everything. But He's so sweet and affectionate. Если мы будем помнить хотя бы частичку из Брахма-самхиты, того описания, которое мы сегодня читали, поймем, что этот сладостный Господь. And His original form is Krishna, the youth, Он является youthful power. источником всего, и также Он вечный юг. From Him comes Baladev. From Baladev comes the quadruple expansion. From there become the Vishnus through the generation. Из Кришны появляется Баладев, и Баладева появляются все следующие экспансии. Step by step. Govindam Adi Purusham. Tam Шаг за шагом. Говинда — это Ади Пурушам, изначальная душа. Ishvara Parama Krishna Sat Chit Ananda Vigraha Anadi Adi Govinda Savakarana Karana.
So Brahma Samhita is very, very nourishing for us, helping us wake us up to our life's good destination, life's goal. Самхита способна удовлетворить нас, дать нам духовное пропитание, можно сказать. And with the guidance of Mahaprabhu, then we come to understand many things. The key is to come to the Lord through the devotees. We need that link. So this is why we have our family. Family is we are the children of the great masters. Также важно помнить о связи с преданными, потому что именно через них мы обретаем связь с учителями и с великими мастерами прошлого. Otherwise, as we read, we can spend billions of lives trying ourselves by severe attempt to understand the Lord. But we can only come by that attempt, even possibly, if we're successful, after billions of lives, within the remote contact of the lotus feet of Govinda, not his personal form. Потому что, как мы уже прочитали, без этой связи мы можем миллиарды лет скитаться, и все, даже если мы будем успешны в своей практике, то все, что мы сможем лицезреть, это с далекого расстояния только его стопы. Okay, maybe I don't have that book here. Okay. I can't give you the quote because I can't find it, because I don't have the book readily available. Не могу вам сказать цитату, которую хотел, потому что у меня нет этой книги сейчас с собой. But Goswami Maharaj and others, they will readily come up with a quotation from the scriptures saying how only our devotional service becomes tangible when we do get connection with the Parampara. Госвами Махарадж сейчас бы обязательно процитировал какой-нибудь шлок, подтверждающий, что преданное служение подлинно только тогда, когда оно связано с преданным. From the scripture. Yes, Mahaprabhu, Das Prabhu, what's it like to be 34 years old and one day? Каково это быть 34-летним и однодневным? Okay, because you've been hearing about the eternal Satchidananda world and the embodiment of Satchidananda, Satchidananda Vigraha, the personality, the form of eternity, bliss and knowledge. Воплощение бесконечности, сияния и знания. So by association with this, you now feel young. Сейчас благодаря этому обществу ты чувствуешь себя молодым. But you had a question. Но у тебя был вопрос. Okay. But if you want to ask later, you can ask later also. Можешь позже спросить, если хочешь. Click, and just a quick look to see if I have here. Okay, I can't immediately catch the verse, so Hare Krishna. Yes, Premanidhi Prabhu. Give us all some good advice. Пожалуйста, дай нам всем какой-нибудь хороший совет. How to be, some tip you find useful
Какой-нибудь небольшой совет, который ты считаешь сейчас очень полезным. for being a devotee. Для того, чтобы быть преданным. Какую-нибудь простую подсказку, маленький совет. Hard to say, yes, but one tip. Сложно сказать, ну, какой-то один небольшой совет. I'll give you a clue about one. Я тебе подскажу. Мне кажется, что, ну, я не знаю, мы так часто не... Мы иногда читаем, периодически, то есть раз в году, может быть, мне нравится читать про пана Дживандана, там Шрилы Махараджа, она очень вдохновляющая книжка, там буквально, может быть, даже одного стиха в день достаточно, чтобы вдохновиться, ну, искать вдохновение для преданного служения на проживание. Можно, конечно, и больше, чем одного стиха. Она очень вдохновляющая. I like to read Shri sometimes, even one verse a day, maybe very, very. Yes. I say this is also very good advice. Я подтверждаю, это очень хороший совет. Very good advice. Очень хороший совет. Vasudeva, give us a tip of how to remember Krishna and be a good devotee. Дай нам совет, как всегда помнить Кришну и быть хорошим преданным. One advice. Один небольшой совет. What gives you inspiration? Что тебя вдохновляет? Меня вдохновляют лекции Гурудева. Я когда слушаю, меня вот они вдохновляют. Yes, very good advice. Очень хороший совет. Very good advice. All right. So is there any question? If any question, we can have. Otherwise, we can sing a little bit and then Prashadam, Если Seva. вопросов больше нет, то мы можем петь, а потом просад. You have a question? Yes. По поводу чатурмаси, или как нам правильно на нашу, так сказать, начинающем уровне следовать ей, чтобы... Chant more. Повторяй больше. The thing is, well, what I can say this is, in Navadip, they did follow this system of the first month is no sharp, no green leafy vegetable, and then I'd have to check it. Я знаю, что Months 2, 3, and 4, I forget. Навадвипе, когда следовали, я точно помню, что в первый месяц не ели зеленых листов, не ели шаг. То есть никаких листов. Не понял, зеленый салат. Второй, третий, четвертый надо, я не помню сейчас. But we are traveling in the world and we see that devotees are not following it. So everywhere we're going to be like a school teacher and say do this is not, I don't want to be a monster. И я вижу, что по большей части за рубежом люди не соблюдают чатурмасию. И я не хочу быть школьным учителем, который бы приезжал и говорил, делай так, так не делай. Especially when it is, if you like, it's a formality, and we're not very good in the West of following formalities. По сути, это является формальностью, а на Западе мы, западные люди, не очень склонны к выполнению формальностей. But I can say in Navadip, then this like token formality of restricting from these particular items from the first month and different item on the second month, third month and fourth month. They did follow that. Могу точно сказать, что в Навадвипе есть те, кто соблюдал чатурмасию, соблюдает. Каждый месяц есть определенные продукты, от которых нужно воздерживаться. And then really the Kartik month, which is the fourth and final month of Chaturmasya,
that month, really, there's more bhajans in the morning, every evening, there was more in Navadip. Что касается последнего месяца из 4, и это, собственно, месяц Картика, то мы в этот месяц поем гораздо больше разных баджан. And the first 3 days of Kartik month, then we followed very simple prasadam. I mean, super simple prasadam in Navadip, for sure. И в Навадвипе в первые 3 дня Картики мы обычно почитали очень простой прасад, максимально простой прасад. Первые 3 дня Картики. It was one preparation, or 2. It's rice and then one mixed kind of watery dal and potato. Как правило, это был рис и такая мешанина из дала, картошки и водички. And evening we had chapati and one вечером чапатки. One plain kind of soup. И, может быть, тарелку сала. But Kartik month in particular is, in the other months, some extra remembrance and Mahaprabhu's pastimes where he followed Chaturmasya. Mahaprabhu is following Chaturmasya when he's touring, he's following Chaturmasya in Sri Lanka. Также в первые 3 месяца хорошо памятовать дополнительно и изучать, как сам Махапрабху соблюдал Chaturmasya, это описано. But you see, traditionally, it's the rainy season. Doesn't look like it here. Обычно традиционно это сезон дождей. Как-то здесь не очень похоже. And the sannyasis are traveling, and so they stop traveling for 4 months of the rainy season. But и обычно саньяси путешествуют, но в Чатурмасию они останавливаются и перестают путешествовать из-за сезона дождей. Because the roads become it's all mud, it's all flooded, there's disease, etc. Потому что размываются дороги, начинают распространяться различные заболевания через воду. But so the sannyasis don't get attached to staying in one place. They have some austerities, beginning with austerity of the tongue. I'm not looking forward to next Chaturmasya in the sense of we're going to stop in one place and get attached to one place. И также они стараются не привязываться к каким-то определенным местам, не привязывать свой язык к определенным вкусам. But for us, essentially, except for the eating part, which was some limited Navadip, then essentially it was Kartik month, which was но для нас, как бы, по большей части, specifically observed. мы соблюдали строго именно месяц Картика, а в остальные месяцы это касалось только некоторых моментов силы. All right, I think time to sing. Мне кажется, сейчас самое время запевать. Would you like to lead us with Hari Harai Nama Krishna? You are the last in, so I think you should be given the first opportunity. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha.